He pasado hambre, frío, he pasado de todo un poquito. Solo agua nos han dado para beber, nos ha llegado. Tampoco nosotros pedimos comida, lo único que pedimos es que nos ayuden rápidamente con el proceso para nosotros llegar a nuestro destino. Eso es lo único que pedimos. De Venezuela, Valencia, Venezuela. Mira, ya llevo en esta travesía 45 días. Salí con mi esposa y mi niño y nos dividieron y bueno, aquí estoy solo aquí en Denver. Quiero ir a Nueva York, por eso hemos venido aquí a Denver para solicitar un pasaje, porque no tenemos el dinero para llegar allá. 2 días dormí ahí, donde se muestra aquí a la parte de atrás mía, y un día ayer en un refugio de una iglesia. No se duerme bien porque uno está acostumbrado a dormir en su cama, a cambio de ahí está durmiendo en su cartón y en su cobija nomás. Denver está haciendo mucho frío, demasiado. Tengo como 3 chaquetas, 4 camisas. Para Alex, un venezolano de 21 años, llegar a Denver ha sido un shock para todos sus sentidos, especialmente tras un largo y difícil viaje desde Sudamérica. Pasé por la selva días completos sin comer, sin ropa, sin poder ducharme, sin poder dormir bien, dormía en las calles. Es muy difícil, pero la meta de hoy en día es poder trabajar, poder superarme, poder progresar. Alex es uno de más de 2.300 inmigrantes trasladados a Denver desde principios de diciembre. El alcalde de la ciudad decretó el estado de emergencia por su llegada repentina y por las condiciones climáticas extremas en las que se ha registrado temperaturas de 25 grados bajo cero. Estamos viendo 2 crisis conjuntas y tratando de prepararnos lo mejor posible. Según la portavoz Leslie León, la ciudad de Denver ha gastado más de $2 millones para atender a los migrantes, la mayoría venezolanos, abriendo refugios temporales como este. Organizaciones sin fines de lucro y voluntarios también están ayudando, recolectando donativos para cubrir las necesidades básicas de los migrantes recién llegados. Que las personas atendieron el llamado sin nosotros pedirlo casi, simplemente conmovió nuestros corazones y superó nuestras expectativas. Las autoridades señalan ni la ciudad ni las organizaciones dan abasto para atender el creciente flujo de migrantes a Denver y que se necesita asistencia federal para ayudarlos. Verónica Villafañe, Voz de América. Si tuviéramos working, if we could work, none of us would be living like this, he says. Denver facing a record number of migrants, straining resources, leaving many on the streets. Are you hoping? Wow, you could just see the wind here again and tents blowing. Wow. sí. Alexander from Venezuela complains of the freezing conditions. He shows us how he's been living. Con lo que está por ahí. He hecho estas paredes con esto. He says this foam protects the tent from the wind. This is your bed? Sí. This is where you sleep. Aquí donde yo duermo. Y esto con lo que salgo a diario a buscar. This is how he looks for work, he says. And that's your sign. Eso. Con esto que busco el empleo. But it's just getting too cold here in Denver, and they need to start moving the people out inside into shelters. There's not a lot of space here, but the city's doing its best. They're just worried about what's going to happen with their stuff. Migrant advocate Yoli Casas urgently tries to help move families. My broken heart is like Denver is officially full. No one should come. There's no room. They're going to be outside freezing to death. The city has 40,000 migrants with about 4,000 in shelters, which are now at capacity. Yo soy Miguel, yo soy el alcalde. Denver's mayor, Mike Johnston, visits a shelter. Andreina, mucho gusto. ¿Cómo estás? He's immediately surrounded by migrants asking for help. Bueno, para que vea la situación de todos nosotros. It's good for him to see what's happening, she says, worried she'll end up in the streets with her son. She's thankful, she says, but sorry she came here illegally. Republican Texas Governor Greg Abbott has sent thousands of migrants to Denver on buses, which continue to arrive. You've had conversations with Greg Abbott,
I mean, I have not talked to Governor You've Abbott. not talked. I've reached out to him, but He's not called He has you not back. called me back. So what do you want to talk to him about it, if you could speak to him? Yeah, I mean, what I would say to him is that I understand. You know, they feel like they have a huge influx of people that they can't handle in Texas alone. I agree with him that no one state or no one city should need to solve this entire challenge, but I think there's a way for us to work together. Migrants could cost the city $180 million this year, the mayor says, and it's on the verge of cutting essential services. We don't want to take police officers off the street. We don't want to take firefighters off the street. We don't want to not do trash pickup or not have our parks and recreation centers open. The strain on resources frustrating others in need. They're using a bend don't break approach, but I think you need to help the American side first, is before you have, the influx of migrants before us. Yeah. Seeking relief, mayors like Johnston pleading for more federal help, allowing migrants to work. What is your name? ¿Cómo se llama? Wilfred. Okay. So he's telling us he needs a warm place to stay. It's about 20 degrees or so. No, no hay. There's no place to go, he says. Aquí si uno se muere. You can die from the cold here. You can. It's going to get much colder. You have to go inside, sir. Okay? At night, we learn of a group sheltering under a bridge. There's a group of people coming here now to try and take them inside, but it's just too cold to be outside. But this is how they've been living. If they could pack up a suitcase, that is as much as they can bring. With limited city resources, residents are stepping in, like Pastor Keith Reeser, who's opening up his church. As far as you know, are we ready to walk, or do we need to stay for a little bit? Okay. So what's your goal here now? We've got some friends, grabbed a couple of my buddies, and I said, let's go get them, and let's get them out of this situation. So we're gonna offer them shelter for the night. 7 in my vehicle, so I can take 7. Another resident is using her motel as a sanctuary. Can I come? Housing about 300 migrants for free. So how many stay here? All of these mattresses? Yeah. 1, 2, Around 3. 20? Around 20 just in this one room. Yeah. She is like a mother to us, he says. Seriously, she gets up at 5 in the morning and cooks us breakfast. Young Prince was planning to leave Denver to retire, but when migrants started showing up at her hotel, she found a reason to stay. My parents come from North Korea. Your parents? I was hungry. I was a kid. We don't have any meal for a long time. I born in 52, I left to walk. So that's I feel them. They've touched a certain part of you. And it's almost like they've become your family. Yeah, they are. I want to make sure they're eating. You want to make sure they're eating, taken care of. Erickson Manuel y su familia llevan solo 20 días en Florida. Les tocó la dura acera como almohada. Oh my God, thank you, thank you, thank you, thank you. Las personas también nos han ayudado con la comida, con las cosas así. Pues. Recientemente lograron refugiarse en un lugar que solo les permite permanecer desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana. El resto del tiempo caminan por la calle. Y ahí pasamos todo el día aquí, pues. Y a veces pasamos ahí, el niño también necesita sus cosas, su broma. Erickson, su esposa y su hijo atravesaron varios países, incluyendo Panamá y México. Duramos 4 días en el Dairén, 4 días y medio duramos. De ahí pasamos Panamá. La esposa de Erickson perdió un pie en Costa Rica debido a complicaciones médicas. Una piedra afilada se le entró y de ahí le agarró gangrena por la parte del aire. Yo la traía cargada y cosas así. Ahí fue que en Costa Rica perdió el pie porque ya lo tenía, ya le estaba agarrando para acá arriba ya. En México pasamos el tren y de ahí pasamos el tren, duramos 2 días en el tren y de ahí llegamos a la frontera y ahí nos entregamos a migración y ahí fue que pasamos. Aunque esperaban ser recibidos por alguien en Florida, la persona designada no se hizo responsable. No nos pudo recibir, entonces porque se fue para Tampa, para un trabajo para allá y de ahí tuvimos que quedarnos aquí pues. Enjoy, okay?
Ellos se encuentran exactamente en Fort Lauderdale, en las cercanías de Sunrise Boulevard y la 7ª Avenida del Noroeste. No, lo único que queremos es una parte donde uno queda, ¿me entiendes? Eso es lo único que queremos y queremos quedarnos aquí, pues. Porque aquí es una zona tranquila y en verdad que me gusta aquí, pues.